I don't know. yaa ngi dégg but Latifi Brigade bi laa la wax ñoom ñoo njëkk a arrive on the scene ñoom ñoo ko check dañ ko check ba pare recheck ko ñu ne ko yow li ngay def du yoon it's not right yow yaa ngi gis ne situation bi ni mu demee nii ba pare nga bëgg a jël advantage this is clear ma ne ko leen ko bëggoon a indi discrimination charge ma ne ko Latifi Brigade jaajëf waay moom Latifi Brigade bi man xam nga Latifi Brigade ñoom ak Khalilou Brigade bi ñoom ñoo nekk attaché they attaché of one another they complement te xam nga Khalilou Brigade bi ñoom they are birds and angels that are involved in the in the operations so loolu moo tax mu doy waar so kooku dafa back off nag the Iblisi forces at that time dañoo back off understand ci suba si nag boobu la Jibril Brigade bi arrive yaa ngi dégg Jibril ñu ngi ko gis ci kaw kii bi ci kaw fas bi nga xamante ne mi ngi yore ay laafam ci gannaaw nag ay malaayika yu bari ñoo ci toppamaan xam nga gars yi lu ñu doon wax keroog wasaafaati safa nga xamante ne Kole Cissé yow xam nga yow wasaafaati fan la nekk ci alxuraan xam nga yow xamuloo ko de waa kañ te wasaafaati loolu moom mooy di ranking angels loolu moom mooy side of the ranking angels loolu mi ngi nekk diggante Yaasin wal Qur'anil Hakim ak Sood cam ma ne ko suma gars yi ba ñu tegoo kay Jibril Brigade bi kay ne we have arrived here and now we are in charge of the coalition forces in the operations in the immediate Mujtahidu Sharif Brigade ma ne ko Soul division bi sax ci boppam ñoom seen MP ci boppam ñoom ñoo turn over the administrative side to the Jibril Brigade it's over tubaab yi kay moom ñu jaamu seytaane moom nañu xam ne addina bi jeex na ba pare xoolal ma tubaab yi ñoom ñu ñëw fii ñu nangu suufu native americans yi ba pare jaamloo suñu maam yi ba pare digle ne dinañ leen fayuñ leen ba léegi fayuñu suñu xaalis suma maam yi fayuñ leen seen xaalis yaa ngi dégg seen 40 acres in a land benn ñu pare foofu ñu dem ci dëkk naar yi tamit ñu jaxasewaat foofu tamit yaxaat Afrika parewuñu foofu de Amérique fii boo fi gisee li fi xew dañuy rey màgget dañuy rey xale yu tuuti ñoo xamante ne mënuñoo fennal seen bopp ngeen yaakaar ne loolu that is real ngeen yaakaar ne loolu seytaane amul li mu bëgg diggante jëkkër ak jabar yi nga xamante ne barki démboo njaay ji la ñuy sëy ñu bëgg a tas tey xam nga loolu is not right ki nga xamante ne tey dafa wër fii di yàq fii 20 vehicles mu vandalize ko noonu all for nothing yaa ngi dégg so ba ñu taxawee di wax loolu ci kii bi on the channel news ñun li ñu doon wax clearly ñun alxuraan rek la ñu bëgg mu leen naña yërmande yàlla moo fees ci alxuraan ak bàyyi xel ci li muy mbugalee because ñun after all we are children of Adam alayhi salaatu wassalaam yaa ngi understand ñoom ba léegi ñoom yu mel nii la ñuy war a toppatoo xale yi nga xamante ne dañuy jënd ay fetal di reyante xale yi fii di reyante màgget yi fii di reyante xale yu ndaw yi fii ak drogue bi fi nekk yooyu la ñu war a kii waaye dañuy jël seen alal bi di man xuma lu ñuy wuti Europe what is the point yow dëkkaane loo Europe what is it yow ñun dañoo nekk ñun dañoo nekk we are indigenous American yow fayaloo ñu suñu xaalis sax ngay dem di jël suñu xaalis ci taxes nga xamante ne colonialisation la taxes yi bin jógee sax yéen da ngeen daan fay Great Britain man loolu moo tax ma kontaan ci my boy in Great Britain because after all colonies of America used to pay taxes to Great Britain you understand so léegi Ukraine what is the story lan moo tax gars yi bëgg a you understand jaay ay weapons in the Ukraine lan moo tax 33 countries ñoom mënuñoo taxaw ba benn country do invade another country and you are the leading piece of the nga ne tamit Kole Cissé nañu waxante dëgg te yàlla tax yow tamit ëllëg ak sibin yàlla dina la laaj yow lan nga ciy def and we have so much of a silent majority the majority of people are just quiet understand because ñoom xam nañu lii du dëgg they know that they cannot support it's not right moo tax retired imam's office nee nañ leen for all hostilities to cease
and for the for all soldiers to return to their barracks. Loolu moom mooy jàmm ñu waxtaan ko ci yoon loolu mooy dëgg understand nga waaye nga nekk fii virus bi sax ni mu demee nii it's not right ak Syria xoolal Yaman xoolal Palestine ni mu demee nii you're bidding with the with the aggressors. We're here for the aggressors to understand that the message is clear. Suñu borom dafa dogal you understand wa kadhalika namunu ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi ila akhirih. Loolu mooy dëgg loolu la yàlla wax da ngeen a tooñ nit yi da ngeen a war a fay seen alal ngeen bañ ko def because da ngeen a greedy. You are too greedy for this life, and this life is all temporary. So da ngeen a bëgg a free. If you want to be free, then take Islam. Then you will have no limitation because you will not have that greed. Xam nga greed dafa bon mooy general greed moom mooy jiite Iblisi forces ci United States of America moom ak kii arrogance am na ku ñuy wax arrogance. So it's general greed, arrogance, anger tamit am na kenn ku ñuy wax anger kooku dafa bon man kooku kay and hate. Yes, general, I think it's general hate, anger, xawma lañ koy wax daal. Anyway, seen commanda yi man bëgguma xam sax seen tur yi noonu, but ñun, we are here, we are under the direct attaché of the Jibril Brigade for the moment, since the emergency and the raising of the code red, ñun xam nañu we are in the Iblisi capital, we are fighting Iblisi forces, we understand the thing, but loolu la ñu suñu borom digal, that's in order. For all the people, Republic of La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, loolu mooy dëgg. Yes, there's the Sheikh Ahmadou Bamba Brigade. Sheikh Ahmadou Bamba Brigade goes back at least 19, 20 years. So what? Jibril Brigade goes back way farther than that. The boss said and roots, they all go back at least 40 years. Suñu discussion bi tey, ñun bañ koy wax, we were talking to a historian, we were talking to a Muslim, you understand, a practicing Muslim. One can easily quote and say, but mom, the Quranic revolution, actually, he gives it the roots all the way back to Adam alayhi salatu wassalam. Think about that. You have a Quranic revolution currently going on in the capital of the Iblisi forces, and check out Lolo, you have the elders, the Uncle Boise, Son Bopa, and Auntie Boise. It goes all the way back to Iblis. Because when you look at the arrogance, that comes from, Iblis and how he responded to Allah subhanahu wa ta'ala. That's where arrogance comes from. Prior to that, you understand, in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, with those circumstances, Allah ta'ala commanded all of those. That was the first time, So, and then you had the fact that there was discrimination. And the element of discrimination was also there. And these are all elements, again, that we are citing clearly in this Operation Stop Lying, Quranic Revolution, Declaration 2021, and, the Quranic Revolution forever. Yes. By force, Allah subhanahu wa ta'ala, the junta is already there. Decree is already there. I'm going to But, even boo seetee ci movie bi sax ma ne ko boo seetee ci movie script bi kon, it is clear that Malika Mauna Mohammed the first launched the mission to Africa, and it dates back at least 30, no, astaghfirullah, at least 40 years ago. That pact between her and her Lord, this is what the script is practically about. So, and clearly, her mission as a human being was to serve the destitute of the humanity. That's why she took on the name Malika Mauna. Mauna mooy ñi perte ñoo ñàkk ñoo xamante ne ay ñoom amatuñu dara moom that she is the queen. She wanted to be there for them. te moom alxuraan rek la gis ne moom mën a solve the social economical situation of the entire world. te loolu la yàlla wax ci alxuraan ba tey jii you understand kenn gëmu ko astuma laak back then because nit yi they do not understand the Quran.
so situation bi noonu la demee but America moom nu mu mën a demee nii wala nii dafay nekk dëkku jullit by force te jullit bi muy nekk sax dëkku jullit bi muy nekk mooy gën ci kaw suuf it will be amazing maa leen wax lii yàlla moo ko wax du leen because da ngaa gis ne nit balaa muy gëm rek mu ne cëpp ci kanamam keroog yàlla dina wax nit ne ko yow léegi li ngay gis nii gëm nga ko daf koy ne waaw waaye dellu ma rek boo ma delluwee dinaa la wan dëgg maa ko gën a gëm ñëpp yàlla ne ko man dama la yónnee woon yónnee naa la yónnanti jox na la ay tegtal jox na la suma message bi keroog da nga ko weddi léegi yow nga bëgg ma delluwaat la foofu nga weddi wa nga yaakaar ne lii lépp ay gént la daal du mën a demee noonu te loolu bind nañ ko ci kii bi beneen book bi sax books yi ba dañoo nar a génn it's gonna be like 3-in-1 books and then the workbooks are also there so it's going to be a very 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 impactful situation te lépp waxul génnul dara lu dul lépp lu muy wax rek alxuraan li yàlla wax ci alxuraan after nga andi one or two examples of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the Quranic revolution so ma ne léegi xaaral ma ñëw def nii daal bàyyi ma ñëw yegg kër inshallah jërëjëf ko ñu def noonu actually we are going to the secret barracks loolu la ñu it was the secret barracks we were on our way to so after we will be in touch inshallah wa alaikum assalam